Уважаеми зрители, на Европейския шампионат във Варна присъства изключително висока особа, представител на Световната федерация, госпожа Роузи Таймънс. Тя е председател на техническия комитет на Световната федерация по акробатика. И първият ми въпрос към нея е: от кога е във Варна и какво видя през нейните очи, как изглежда европейското? How long have you been in Varna and how did you see the European Championships through your eyes? So I arrived only on Thursday, but so I'm 3 days here now, and it was a great experience, and I'm really grateful that I'm part of that organization, especially because it's interesting to see the biggest continent in our discipline, how the gymnasts and the coaches and whole of Europe is preparing for next year to come to the World Championships. So, no, it was great experience. Тук съм само от четвъртък, но за мен беше много интересно да видя цялата организация и да видя всички наши гимнастици и треньори, които се подготвят от най-големия ни континент за световното първенство, което предстои след 2 години. Това е последния голям форум за тази година, така ли? Is this the biggest forum for this year that you have? Absolutely. It's the biggest event this year, so I'm really proud that I see that the numbers are growing again. Acrobatics suffered a lot because of Corona. A lot of partnerships fell apart. A lot of countries could not travel, so now we see that people are coming back. We saw that last week. I watched it on the live stream, the 11-16, the 12-18. It was a great competitions, many countries. So the future of acrobatics looks really good. Да, това е последното ни събитие за тази година и именно за това съм много развълнувана да видя, че броят на участниците се увеличава. Акробатиката, за съжаление, доста пострада от коронавируса. Нашите партньорства, които имахме, също се разпаднаха до голяма степен. И това е така един вид ново начало и съм много щастлива да видя големият брой на състезатели на този форум. Миналата седмица успях да гледам и на лайвстрима 11, 16 и 12, 18 годишните възрасти. Беше наистина страхотно състезание. Какви битки води Световната федерация по акробатика в нейно лице като ръководител? Мисълта ми е една от тях битката за влизане в олимпийското семейство ли или не? What kind of battles do you guys have as a head of the technical committee, and is one of those battles becoming an Olympic sport eventually? It's have been a dream since the beginning. It's also what has been promised that would happen when we came to FIG. But of course you have to have a number of requirements have to be fulfilled to become an Olympic discipline. And at this moment there's still some hurdles we need to take before we are there. It's also really a difficult period to get into the Olympics because of the capture of 10,000 or 10,500 athletes and not more. So when every organizer can choose a few new disciplines for that event, and maybe they disappear again. So we will see what's happening. So I hope one day we're going to have Olympics in a country that's really passionate about acrobatics, because that's our way to get in, I'm sure. We did fight a lot, we tried a lot, and at this moment it's still a dream. But we have to keep that dream. When we don't believe it anymore, who will? And I'm sure, not in my lifetime, when I'm president, but one day we will be in the Olympics. I'm sure of that. Да, определено това е една от битките, която водиме, но за съжаление има доста стъпки, доста изисквания, които трябва да покрием. Едно от тях е и минимум от 10 000 участника. Надяваме се, че ще има домакин на Олимпиадата скоро, който ще бъде така много поддръжник на акробатиката и по този начин ние ще успеем да се включиме като дисциплина. Това е наша мечта, бориме се за нея и сигурна съм, че в един ден ние ще бъдем една олимпийска дисциплина. Световното първенство, което беше обявено за Израел, къде отива? Мисли ли се по тази тема вече?
What are the plans for the World Championship, which was supposed to be hosted by Israel? Any steps in this direction already? Believe me, it's in our heads and it doesn't leave. It's really very sad that this happens, but at this moment there's a contract between Israel and FIG. This has nothing to do with the technical committee. It's not in our hands. But on the 2nd of November, there's a meeting between the Israeli Gymnastics Federation and FIG, and of course everybody realized that it's just not possible to send our teams, our kids over there. So the region will also be unstable for a long time. Everybody realized that. But at this moment, it's too soon for Plan B. It's only 2 weeks since the war started in Israel, so we have to give everybody a little bit of time to solve the problem. But I promise you, like I said to some teams, there will be a World Championship, even I have to do it in my garden, but we will have a World Championship next year. Повярвайте ми, това е една тема, която не напуска главите ни. Естествено, че това е един належащ проблем. Предстои среща на 2 ноември между Израелската федерация и Световната федерация. Този въпрос ще бъде обсъждан. Разбира се, прекалено скоро и рано е, откакто започна този световен проблем, но повярвайте ми, едно ви обещавам, световно първенство ще има, дори ако трябва в моята лична градина да го осъществим. Това е интересно. Последен въпрос наистина. Каква е нейната история, нейната връзка с България? So last questions for you. What is your story and your connection with Bulgaria? Oh my God, that started a long time ago. A Belgian person, a coach of tumbling and trampoline, went to Saarbrücken in 76, and that's where we saw acrobatics for the first time. And he was connected there with Evgeny Kolev, Bulgarian important person in sports, long time ago. So Guy van der Malière, that person from Belgium, came back from Saarbrücken and he told me, Rosie, I saw something new, we have to do it. So that moment we decided, okay, we're gonna try, we will see, we will learn. So, and then Evgeny Kolev was invited to Belgium and he brought gymnasts, so we could see what it was. Then a few years after that, Guy took me to Kustendil, and there was a small international competition and we saw what acrobatics really was. And then we started inviting people from Bulgaria in Belgium. There was a lot of people from Bulgaria in Belgium, I can tell you. First we had Dimitar Plotchev, who came to my club for several weeks, 2 times a year. Then after some years, Bojana Angelova, one of his gymnasts, a famous acrobat from Bulgaria. She was 5 times world champion, 2 times as the top of a mixed pair with Dimitar Minchev, and 3 times as a base of a trio. So she became the choreographer in my club. I also worked with her choreographer, Raina Dimova, another Bulgarian. So, you know, my story with acrobatics started in 77 and didn't stop, and the Bulgarians were a long time in the whole story. So, they were really important for acrobatics in Belgium. So, with the whole start, the first years, we had to learn everything, and we did it from Bulgaria. Интересна история. Sorry, it's long story. Да, истината е, че всъщност моята връзка започва много отдавна, още през около 77 година, когато в Белгия за първи път чуваме за акробатиката от един много важен човек в българския спорт, Евгений Колев. Той за първ път доведе гимнастици в Белгия, от които ние видяхме какво представлява дисциплината. След това ме покани в Кюстендил, където присъствах на малко международно състезание, където вече видяхме съвсем как се провеждат. И след това сме имали редица треньори и състезатели в наши клубове в Белгия, от които буквално сме се учили на тази дисциплина. Така че моята връзка с България е доста сериозна и имали сме много успехи, много успешни гимнастици и треньори, на които сме благодарни в годините за всичко, което са ни показали. Желая и здраве и дълголетие и следващото интервю да бъде отново тук във Варна, но вече като част от олимпийското семейство.
We wish you all the best health and good luck, and we are hoping that the next interview that we will do with you will be here in Varna again as part of the Olympic family. Oh my God. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.